with regards to that question, I cannot answer that question for them. No? So, I think, like for IB, siguro siya dapat na makasagot nung tanong na yun, hindi ko. So wala pong pinag-uusapan po so far yung alliance, pati yung nationalista regarding sa future nila sa state. Wala. Yes, salamat no. So syempre since nag-start yung local campaign, we are discussing it with our candidates. Madami po kasi silang mga imbitasyon sa local rally. Syempre kung ka-alyansa nila yun, they will have to fit it into their schedule. No? That's why before the formal start of the local campaign, we will meet again para tignan kung paano babalansehin yung kampanya namin doon sa kampanya ng mga local candidates na kaalyansa natin. Kasi sayang naman di ba? Sila ay kapartito natin at syempre sila rin ay magtutulong sa ating mga kandidato upang paliwanag yung kanilang plataforma, di ba? At alam naman natin yung local campaign is a grassroots campaign, no? So napakahalaga din na malaman hanggang sa ating mga kabayan kung ano yung magandang plataforma ng bawat kandidato. So it will have to be balanced. Thank you. Saan po kaya sir yung next? As we have previously done, we always announce it only 2 weeks in advance for reasons na I hope you understand.